Baby, you are not saying I'm going to and none of your unknown seven so and chum men. You are not a bomb pipe, you are not a bomb pipe, you are not a bomb fire. Tali bush, party, Catali bush, Libra Artis. That piano. I said, the imagine children were assassins. Then what the children was slow. Now the best son was assassins, no only young upon a son was slow. Sabe se Nyankopon se oncho men oma hu ne kese oma hu sane ote onam na asem ni so eni hu adi enchiro sabe bi ono na ebon pae e ma hu free ha enko sane ote no na ma oma hu free dem bia mu a enko se ebra wu no Nyankopon abo impuni sabe bi ono ebon pae ya harabu shapa na ba tatini mo shapa na ba Without you, we are nothing. Without you, we are nothing. So, Father, we want to encounter you. We want to experience you. In the name of Jesus. 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 Kapala la bo shakala baka timi zakapa. Alamati dala bo shapata la baka. Alema zakti dapa. Come and do something new in our life. Azori apa, ale katana brakundi azedere beha. Come and reform us, come and refine us in the name of Jesus. Ale pati kotino masaka. Father, we want to become like you. We want to be gods on earth. We want to be like you as you are in heaven. We want to be perfect like you in the name of Jesus. Allah pakapini katana bo shata. Le pakamati kalama zekatala brakudi. Ayendele maraba shatele brakapa. Ayendele kadize le brakudi le shataraba. Ale makapatele sozotele paya taraba. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh yeah, rate. Uni ma famisa she.
Father, we thank you and we worship you this morning. We glorify you and we worship your supremacy. Father, it is in accordance of your perfect will that we have gathered once again. We pray that this morning come and teach us by your Holy Spirit in the name of Jesus. Father, help us and give us the necessary faith that we'll be able to mix your word with it, that it will profit us in the name of Jesus. This morning, refine us once again and enable us to be perfect as you are. Father, we have come under your feet to be taught. You send us first that we should go and teach all nations. Once again, Father, we have come here to teach your people. Father, remove every carnality from us in the name of Jesus and fill us with your presence and your power in Jesus' mighty name. That we'll be able to speak as an oracle of God. We'll be able to declare your word with power and boldness in the name of Jesus. That Father will bring healing unto your people and will bring prosperity unto your people and will bring eternal life unto your people in the name of Jesus Christ. That your people will be equipped this morning, that they will be perfected in Jesus' mighty name. We pray with thanksgiving. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Last week, Bibia said, how can I quench or how can I fill the hunger of eternal life? And he said, Ajochi Christo di. Now I'm telling you, hallelujah. Now I'm telling you, and nano, Yaba is Christo and church. You're about to talk nothing next week, you're PPU. Amen. We are come to summarize the teachings of Jesus, right? Then from next week, we go deeper and deeper in the name of Jesus. Hallelujah. Because, sir, Uprasiwunya down kwa. Uti Christo di ajo nantene die na semuni. Amen. Ajo nantene die. Ya semna di na bede ubenya nkwa. Asem na nkasa friwan. Yehovah. Amen. And he said, ye je Christo di ne pedam kwa dia gise nantene nkyerɛkyerɛ. Ye wode adifo ne kyerɛ. Ani ye wode Moses so ye den ɛkyerɛ. But ye pen we so de. Hallelujah. Again, ye de benya enkwa. Mame ma scenario bi. Noah pen ne so no. Onyankopɔn ka kyerɛ Noah so ɔnyɛ den. Adaka. Amen. Obo nipa ne kokoro na ɔmantie. Onyankopɔn ka kyerɛ Noah sɛ ɔne nipa 7 na ɛka no homom yi 8 no. Ɔmura adaka ni. Na ɛmo adoma nyinaa so ɔmfa ebia sɛ ne ɔno Onyankopɔn kyerɛ wo ɛnkɔ adaka ni. Sɛnea saa nkurɔfoɔ na ɛkɔ adaka no bɛyɛ dɛn ɛbɛtena ase. Nti Noah brɛ no so no na sɛ wowura adaka no mu a ɛna wobɛyɛ dɛn wobɛnya nkwa. Hallelujah. Yɛdu Lot ɛpɛn so no nso no Onyankopɔn ka kyerɛ Lot ɛne n'abusua a onya Onyankopɔn anim adom ne sɛ kɔ na nya dɛn ɛnhwɛ wɔdeɛ wɔkyi. Nti wɔn pɛn so no na ɔmo adeɛ a ɛmɛma onipa ɛnya nkwa ɛne sɛ kɔ na mɛnyɛ dɛn mɛnhwɛ wɔkyi. Ana yɛn pɛn wɔ nso deɛ Onyankopɔn ama yɛn deɛ ahyɛdeɛ. Hallelujah. Onyankopɔn ama yɛn deɛ ahyɛdeɛ. Yɛn pɛn wɔ nso wɔn ka nkyɛn sɛ yɛn mura adaka bi mu. Yɛn pɛn wɔ nso wɔn ka nkyɛn sɛ yɛn kɔ bɛtɛ mɛnyɛ dɛn ma yɛn hwɛ yɛkyi. But yɛn pɛn wɔ nso deɛ ɔsɛ yɛn nye ɔba no nyɛ dɛn enti ne yɛn nante n'asɛm mu. Enti ɔba no asɛm ɛne dɛn. Hallelujah. Yɛn fa quotations ne bi from last week na afei yɛn to aso. Asɛm a Yesu Kristo ɛka yɛ ɔno ankasa. Yɛn kɔ John chapter 17 verse number 1 to 2. Yɛn fa last week scriptures 2 ansa ne yɛn to aso. John chapter 17 verse number 1. Kan twi de man na yɛn kɔ fast. Hallelujah. John chapter 17 verse number 1 to 2. John 17 verse 1 to 2. John 17 verse number 1 to 2. Yenum na Yesu kai. No man ne misu kyerɛ so. Na ɔka sɛ
anuonyam na oba no nso ahye wo anuonyam said ye woman no nam nyina sutumi. Hallelujah. Amen. And Jesus Christ no nipa ya man no nam nyina so de etumi. Yemfa last scripture from last week na fe yemko eni. 1 John chapter 5 verse number 11. 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 Na yeni adansie no se onyankopon ama yen dankwa na enkwani woni ba. Hallelujah. Enti enkwa no man Yesu Kristo mu ti Yesu Kristo pemu ye bede ye benya nkwa ani se ye benya nkwa no so a wabra ya gi Yesu Kristo ni age ye hwehwe ne de na nkyere kyere bese ye ka se obi di obi ni a odi oni paako na sam ye de eye adwuma enti dia ne Kristo ahyede. Jesus Christ came to teach us so that we can have eternal life. So loving or believing in Jesus Christ is that you obey his teachings. Amen. Yes, Christo by oba church and send am numero benya nkwa. And this ye jinidi anasi se kasi ye dona age se ye di na nsem so. That John chapter 14 verse number 15. John 14:15. John chapter 14 verse number 15. And I pray like kasa kakra bi na ma could scriptures na akasa mo. Amen. John chapter 14 verse number 15. Hallelujah. Se won me ayede di man shed yesu. Enti se o ka se o do Kristo yesu di ni den na shed yesu. Hallelujah. Yeah, ti dem we de Kristo. See do Kristo, if we are in love with Jesus Christ, then as he then you did not shed yesu, we need to obey his teachings. And then the Kristo shed ye. And pen bebre na aya ye ka se di onyankopon ahyede yesu anase di Kristo ahyede yesu a aya ne ya dwingu yense ye ni emransem du so na enu manya no pe ma be kire ahyede a yen pen we so Kristo ya ma yense ye ni so. Yakọ John chapter 14 verse number 21 yen ka scriptures bi na yen clear ya dwingu ansana mama ahyede ye no kan verse 4 chapter 14 verse number 21. Ye owo mahyede na odisu no odisu ono ne de odo me enti ahyede a me de bre wa no pe se won nisu a de di preference a wonye den unno Kristo. Hallelujah. Me se ahyede a me de bre wi se won nisu a de di preference a wonye den unno Kristo, because Kristo said dia wa mahyede na odisu anya dia oti mahyede no dia owo na waye de odisu. And you know, Obatinya got here on your go answer, but one fine year you ma won't ye. Titi Murano, na Omoka, Uncle Camp on your go answer, Tire Ulipa Dasani. Hallelujah. And it is a odi for the bar. Oh, Israel, hear the word of the Lord. Fear on your go on day, answer. But Christos man was young Konya Quade, young got Tire. And the difference I make on your compassion, and the difference I make church on your company. Because good day, church as we saw question. I saw them with a question. And the church, yeah, you man Christ or the science. We are not in the Old Testament dispensation that we just speak the word of God and lead the people. In our era, we teach the people to make them understand, and we help them to obey those teachings. O say teacher ni try the classroom. And kwala ni bitimiti ase, obi nsu ntimi nya den. Onya abotrema sa akwala na wonye den, onti ase no. Onam different methods so. Etuko teaching mu a ye wo teacher centered method and ye wo student centered method. Hallelujah. And the American classify and say, in the old dispensation, they were using teacher-centered method because Odi for the bar and also for the bar, or back in Kenya, go pass some nature or no heading or come. Hallelujah. But in our era, we are teaching the people, so we guide them, we are just facilitators. Ya church only panel,
Ni aboa se na odi asare be ya dwuma awa ne daadaa de asetena. Tena me ba be kire Onyankopɔn ahyɛde a ɛsɛ wo de yɛ adwuma. Amen. Ko verse 23 no. Verse 23 no say 23 no. Yesu boase no say so obi do me a obedi ma asem so. Sɛ wo dɔ Kristo a wo bɛ de obedi na asem so. Sɛ wo no na wo nyɛ de wo ni so. Ahyɛde a me de bro yi sɛ wo dɔ na wo de bɛ yɛ adwuma. Sɛ wo no na o mfa nyɛ adwuma na wo amfa nyɛ adwuma nso a ka ho se dan kwa bia nso nyɛ de enu hɔ ɛma wo. 1 John chapter 5 verse number 3. 1 John chapter 5 verse number 3. Now if you may yi Kristo ahyɛde na ma wo. 1 John chapter 3. 1 John chapter 5 verse number 3. 1 John chapter 5 verse number 3. Na yeni Onyankopɔn dɔ no. Sɛ yebedi n'ahyɛdeɛ so. When the Onyankopɔn yɛ ɛdɔ sɛ yebedi n'ahyɛdeɛ so. Hallelujah. We are only Christians by what? Our love. When the Onyankopɔn dɔ. And you say, "Enya mo mo si me say radio na mekɔ soro ahimam na mo yɛ de itana pɛdeɛ." Sɛ wo dɔ Onyankopɔn a wo de itana pɛdeɛ. Hallelujah. When the Onyankopɔn yɛ ɛdɔ no sɛ yɛ de deɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so. Nti wo ni Nyankopɔn ahyɛdeɛ so a onya den no matter say wobɛka kyerɛ ne sɛ I love you. Hallelujah. Wobɛkɔ asɔre na wakɔto yɛn wɛn I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of the Lord. I love you with the love. It doesn't matter. Sɛ wobɛto saa nnwom no sɛ wonni Kristo ahyɛdeɛ a mede brɛ w'ana no ɔpɛ so a ɔno no ɛdɛn ne Kristo ahyɛdeɛ. John chapter 13 verse number 34. Your first scripture a yɛde ɛkɔ Kristo ahyɛdeɛ no so no. And it is saa ahyɛdeɛ wei na ogyidi ni bia obi a wɔsi nkata sɛ wopɛ sɛ wo ne Nyankopɔn nante na wonya tankwa wode yɛ adwuma sɛ woamfa nyɛ adwuma a wonnɔ no. Hallelujah. Yeah, money tougher. John 13:34 say that. Ahyɛdeɛ foforɔ na mema mo sɛ mono dɔ mo ho sɛdeɛ me dɔ. Hallelujah. Ɔse ahyɛdeɛ foforɔ na mede yɛ dɛn. Ansa na ɔbɛte saa ahyɛdeɛ foforɔ a Kristo kaa ho asɛm no. Yɛnkɔ John chapter 1. John chapter 1 verse number 17. Ɔbɛte ase yi. John chapter 1 verse number 17. Adanti na Kristo ɛbɛka sɛ ahyɛdeɛ foforɔ na mede ma mo. John chapter 1 verse number 17 ɔse dɛ. Na mmara no deɛ. Mmara no deɛ. Ɔnam Mose so na yɛ dɛn ɛmaa yɛ. Enti mmara no wɔ hɔ bɛtumi ma wo foforɔ. Hallelujah. Ɔse mmara no wɔ hɔ ɛnam Mose so na yɛ dɛn ɛbaa yɛ. Baabi Kristo deɛ mema mahyɛdeɛ nie a wɔde bɛnya dankwa nie. Ɛne sɛ ɔbɛyɛ dɛn. Kɔ. Na adom ne nokware no deɛ. Na adom ne nokware no deɛ. Ɛnam Yesu Kristo so na. Ɛnam Yesu Kristo so na yɛ dɛn aba. Enti yɛnsan kɔ ba John 13:34. Apo wote scripture na say. Hallelujah. Pray. Asere. Ahyɛdeɛ foforɔ na mema mo sɛ mono dɔ mo ho sɛdeɛ me dɔ mo. Mono dɔ mo ho sɛdeɛ me Kristo me yɛ dɛn. Enti saa ahyɛdeɛ wey different from the 10 commandments. 10 commandments do nya sɛ wo deɛ. But saa ahyɛdeɛ wey deɛ nya do nya sɛ ohu. Ne mo do nya sɛ deɛ. Do nya sɛ deɛ. Don't you send your Kristo dɔ. Wonim sɛ na Kristo dɔ. Ɔse bra yɛ gusu yɛ adebɔnyɛ fompo no Kristo be hu man. Etu nya ɛyɛ ɔbɔne a still ɛso dɔ no. Hallelujah. Ade we na ɛmɛma onipa nya nkwa bet nipa mpɛ sɛ obedi so. Kristo no ma yɛ mfato sɛ ɛna adi akyire dodo na dɔ ano bɛdwo. Na mmom deɛ ɔbɛgyina mu akɔsi awie no ɔna ɛbɛnya deɛ ɔbɛnya nkwa no. Sɛ saa ahyɛdeɛ wei woanyina mu ankɔsi awie yɛ a Kristo ni mu. Yɛnkɔ John chapter 15 verse number 12. John chapter 15 verse number. The book Kristo ahyɛdeɛ Kristo nkyerɛkyerɛ no ɛtɔ fa ma wɔn nanɔpɛ.
afei awuroma kɔ ne deep one after the other. Asetena mu nneɛma biara no asetena mu abrabɔ no yɛbɛfa biara maako ne yɛahwɛ deɛ Kristo nkyerɛkyerɛ kafa mu. Amen. Because Osha mmara no mu a Moses kyerɛw sɛ eye for an eye, tooth for tooth. It will be twa obi eku obi a ɛsɛ yɛ dɛ. But ɛnnɛ no sɛ na Kristo ahyɛdeɛ no so yɛ dɛ ɛteɛ. Nti Kristo baeɛ no ɔma nipa te aseɛ sɛ mmara nsɛm du na pep. Because okay, Matthew 11 a ɛda di pefe mmienu sɛ ɔse adiifoɔ no ne Mose atwerɛ no nyinaa na ɛyɛ adwuma besi Osuboni Yohane bɛn ne so. Na fi Osuboni Yohane bɛn ne so ɛba no yɛka ahinya ne deɛ ɛho asɛm. Na obi a ɔte ahinya no asɛm biara nso deɛ libere na ɛyɛ dɛ. Hallelujah. Last time no bi kasa me kasa sanka mmara nsɛm bi mɛma nipa nkwa na ɛho yihia sɛ Kristo bɛba bɛyɛ dɛ. Hallelujah. Enti a Kristo there na John ɛtwerɛ no ɔda na ne pepe sɛ mmara no deɛ na Moses na ɛbaeɛ. Na mmom nokware no ɛne adom deɛ nam Kristo so na ɛyɛ dɛ. Ɔse mbɛhu nokware na nokware na ayɛ mo deɛ adehyɛ. Wakase mbɛhu mmara no mu bɛhu deɛ. So there is difference between law and truth. Yɛkɔ Ghana court ahorow no mu a sɛ ɔmo de mmara na ɛyɛ adwuma. But nokware ɛne atɛntene no na ɔmo di hɔ. Na ba hwɛ bi sɛ akɔsi no yɛn si adeɛ ha sɛ deɛ ba yɛ ɔmo de mmara anameboa. Are they not judging based on the constitution and the law of this land? But me pacho no kwale na enda do. Hallelujah. Obi tibi eku ne yire ni akyere ni ama de. Yes, the mmara na ɛyɛ adwuma. Which means that the law is not the truth. Amen. Anapa ya news am receive ya manso kwanta ya Ashanti region ha ya posofo bi to akum. Hallelujah. Are we living in truth? Yakaka ya say mmara ni how? Wabra ya policy fo pino and cannot carry. Amen. Assembly the whole panso near the yet tani. And none of the Christians may find a shady embryo. Somebody a shady will swear the Yami Castle. See a day a woman will send a Christo doing here and one of the Tracy kind so put in here. Amen. Sankaya Toya, where Obeka said the man and I am Tino, Missika gave him coming champion. John 15:12 was it? You know it. Where the Christo said here? Said ye me dom. Where the Christo said here? Dom. Yet my young. Hallelujah. Who you did? Who you Christo? And then a mayor who say we are Christian. Hallelujah. Oh, police near Natalia Shannon and a chess away police. Oh, nurse near Natalia and Shannon a mouse idea. Who fitted these who are then a mouse away fitted. Now, who are Christian near and then a dead mouse and pap when we are Christo Tidini. And you would do. Verse John 13:35. They summarize it only a coy matter. They summarize it. A dear a daddy, Emma Musa and Papuyo Chidini, any other. Christo Doni. And now a sign said a Christo for yak too. When young couple dono and church, and a Disiano at what drinking a we are still defining love of mine. What's the meaning of love? Hallelujah. Obika said the door, I just say, I know God. Thank God. It has fully defined love of mine. Hallelujah. And Anna and Obibo, you been the assess Obika saw door, money children. Hallelujah. When you tell somebody you love the person, it's a spirit. Love is not just a feeling.
Odo enye atenkan ko eye sunsu eye humu mankasa. Hallelujah. Kwen. That's right. The only part on you that prove that you are a Christian. Are there a tao sua and me who say you give me a wood? And now you mouth to us already. And you preaching away who preaching. And you what are the thing I was shaman as soon Nancy. And you doing your wire and natural. Hallelujah. Nemo may I wonder. May kind of go natural. And you know, and done. Amount for the play a bit of a surprise. Amen. Yes, Christo catch for a second. Why I say, and now, who calls some puma, Obina Yatosudia, Taps, another one, Obi the Taras, or you didn't put your wood and put your boss of a hair. A woman that ya state to Obina, I see so. But be the illumination. You wait you. The home a man who can. Dear a war and none room. A yaffin. Hallelujah. And you know, I didn't for every Sadi. I did for every Sadi. But Christ say, I know mom seem to say, ready. So none to do. Hallelujah. Come with him, Kakre. Someone to drop my one, and I'm here snipping another one. I'm here, Messiah. Simon Petrus said, and here now, hallelujah. When your brother Christo about the Kono said, if you will not know when it tells us you so, or Baby would not first of Abraham. Be what a moment said to her, says I'm not the young man as one. Usro, and then a Christo my said, dear, one brow about the free assassin, you none of the emperor. And I want an answer do. Yes, although there's no love in the city, although be a new crew. Another one. Yes, just get money and people will respect you. And your coin will be announced so pesca be in front of your pesca. Name will be young. Nadia, your poetry. Hallelujah. Dear, and number of Nipa and young quality, a young one, some come. Simon Petrus saying, if I'm away then. Oh, and a Christo see them. And Kowanika Krabina, Nema scriptures be not young Paul. Erade, he now walk with. Yes, one said, Faku Amen. Ultimate ni machinian say, Baby a Christo one to me and call say. Nemo, the Adema said this so. Send your buyer who met me up banning chain and so by Jim one until do. And now come and be a preacher said, believe in Jesus Christ and you have eternal life. It is a lie, it is a half truth. Me say then, a half truth. So we think I'm good for the now until Doma and Tresse which Christ will be another one. So we think I'm good. Okay. What can say me jina kupo na unantu do manya no kwa. Me katro pefe se nyane enya no kwa. Hallelujah. Me se me katro pefe se nyane enya no kwa. Amen. Because dear on top Christo no also to enipa. Amen. John chapter 15, verse number 9 to 17. Yes, John 15, from 9 we are only Christians by our love. After we are not about choices, or don't ask you if you want to. And yet, Christo Benz, I am on your point, triple partner person in police. Said the Ejano Adonis.
Na me nso adom. Montina me do. Hallelujah. Kristo sɛ agya na dɔ me ama agya ne ani agye me ho. Amen. Saa nso na meso matena agya na dɔ no mu na medi ɛdɔ no nso bia bɛyɛ dɛn abɛdɔ. Enti wo so tena me dɔ no mu wabere a wotoa so adɔ afoforo. Amen. Enti ɛwɔ sɛ me numia ne yɛtena Kristo dɔ ne mu wabere a yɛn so yɛde saa ɔdɔ no yɛ dɛn ɛyɛ adwuma adɔ afoforo. Sɛdeɛ madi m'agya ahyɛdeɛ so na meti ne dɔ mu. Maka yɛnom nyinaa makyerɛ no. Na anigye atena mu. Na anigye awie pɛre. Yɛn ne m'ahyɛdeɛ. Sɛ monnodɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no. Good. Obi ni ɔdɔ kɛseɛ a ɛsi yie. Obi ni ɔdɔ kɛseɛ yɛ dɛn Ɛsi yie. He came from heaven to earth to show which